হ্যালো এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ অদিতি। তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম আদিস টিচিংয়ে, যেখানে তোমরা ইংলিশ শেখো আমার সাথে প্রচণ্ড ইজিভাবে। আজকের এই অডিও লেসনটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজকের এই অডিও লেসনে আমি একটা আর্টিকেল পড়তে চলেছি যেটা কারেন্ট সিচুয়েশনের উপর বেস করে লেখা, যে কোভিড-19 ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে কীরকমভাবে তার এফেক্ট ফেলছে। তার সাথে সাথে আজকের এই অডিও লেসনটা ইন্টারেস্টিং হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে এই অডিও লেসনে আমরা অনেকগুলো নতুন ওয়ার্ড শিখবো, এবং সেই ওয়ার্ডগুলো কী কী সেটা জানার জন্য তোমাদের পুরো অডিও লেসনটা শুনতে হবে, এবং একদম লাস্টে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেই ওয়ার্ডগুলো এবং তাদের মানেগুলো। স্টার্ট করা যাক আজকের অডিও লেসনটা। আর্টিকেলটা শুরু হচ্ছে এখানে। The World Bank on Sunday said the coronavirus outbreak has severely disrupted the Indian economy, magnifying pre-existing risks to its outlook. In its South Asia Economic Update, impact of COVID-19, the World Bank estimated Indian economy to decelerate to 5% in 2020 and projected a sharp growth deceleration in fiscal 2021 to 2.8% in a baseline scenario. The COVID-19 outbreak came at a time when India's economy was already slowing due to persistent financial sector weaknesses, the reporter said. A revival in domestic investment is likely to be delayed given enhanced risk aversion on a global scale and renewed concerns about financial sector resilience. Growth is expected to rebound to 5.0% in fiscal 2022 as the impact of COVID-19 dissipates, and fiscal and monetary policy support pays off with a lag, the reporter said. In a conference call with reporters, World Bank chief economist for South Asia Hans Timmer said India's outlook is not good, and if the domestic lockdown is prolonged, then the economic result can be much worse than what the World Bank has in its baseline range of forecasts. Among the steps that India can take to address this challenge, Timmer said the first step is to focus on mitigating the spread of the disease and to make sure that everybody has food. So that's it, and it's time for the new words. First যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে severely. Severely মানে হচ্ছে গুরুতর ভাবে. The next one, number 2, is disrupted. Disrupted মানে চূর্ণ বিচূর্ণ করা বা বিঘ্নিত. Next one, number 3, is pre-existing. Pre-existing মানে যেটা আগে থেকে exist করছে, যেটা আগে থেকে বিদ্যমান. The next one, number 4, is decelerate. Decelerate মানে গতি হ্রাস করা. Number 5, persistent মানে স্থির বা অটল. বেসলাইন নাম্বার 6 মানে হচ্ছে ভূমি রেখা. নাম্বার 7, এস্টিমেটেড. এস্টিমেটেড মানে আনুমানিক. ওয়ার্ড নাম্বার 8, রিভাইভাল. রিভাইভাল মানে পুনঃপ্রবর্তন. অ্যাভারশন ওয়ার্ড নাম্বার 9, এর মানে হচ্ছে অনিচ্ছা. ওয়ার্ড নাম্বার 10, পে অফ, এর মানে হচ্ছে মিটানো. ওয়ার্ড নাম্বার 11, ল্যাগ. ল্যাগ মানে আস্তে চলা. ওয়ার্ড নাম্বার 12, রিবাউন্ড. রিবাউন্ড মানে প্রতিঘাত. ওয়ার্ড নাম্বার 13, forecast. Forecast মানে পূর্বাভাস. ওয়ার্ড নাম্বার 14 and the last one, that is mitigating. Mitigating মানে নির্বাপক. I hope that this audio lesson was helpful for all of you, and if it is, don't forget to give it a like, share and comment me down in the comment section below যে তোমাদের এই অডিও লেসনটা কিরকম লেগেছে। যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, do subscribe my channel, and guys remember, stay home, stay safe. Thank you.